Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hi guys. Okay, so first of all, I would like to apologise. Okay, sebab saya terpaksa juga buat video untuk 9.1 and 9.2 sebab kita kena habiskan syllabus before Deepawali juga. Okay, so I'm so sorry sebab saya tak boleh buat lecture hari Isnin ni sebab my son is not feeling well. So I hope everyone understand my situation and watch all the videos yang saya suruh. Okay, so please guys, kita tak ada masa dah ni. So please tengok semua video yang saya suruh and complete your lecture notes. Okay. Alright, so saya continue terus dengan chapter 9.1, derivative of a function. Okay, so benda ni korang belajar dekat sekolah basically. So I'll just revise. Okay, saya buat revision saja dengan korang. Okay. Okay, so first of all untuk 9.1, what we are going to do is kita akan cari the derivative ataupun the derivative ataupun dy dx using the first principle formula. So what is the formula? The formula is this one. Limit h approaching 0, fx tambah h tolak fx over h. Okay, so saya akan terus buat example So by using the first principle, so soalan memang suruh pakai first principle. So let's say awak terus je differentiate without using the formula, salah lah. Okay, salah. So awak kena juga pakai formula first principle. Okay, so macam mana nak buat ni? So kita akan cari f prime x. So f prime x sama dengan limit h approaching 0. Okay, so dia kata fx tambah h. So ini adalah fx. So apa yang berlaku sekarang, dia ada new input. So sini jadi x tambah h. So sama juga dengan this one, dia jadi x tambah h. So dia jadi 5x tambah h tambah 4. Okay, sini tukar jadi x tambah h. And then minus fx. So minus fx awak adalah this one lah. Okay, so 5x tambah 4. Okay, so remember, if ada negative, make sure you put your bracket over h minus 0. Over h. Okay, so let's say korang masukkan value h equal to 0 dalam sini dan sini, apa yang awak akan dapat? Awak akan dapat 0 over 0. So remember, in chapter 8, kalau 0 over 0 ada dua cara yang awak boleh pakai, which is factorization. Factorize, and second one is multiplication of conjugate. So this one obviously tak ada cert kan, so we are going to use the factorization method. So apa yang berlaku, kita akan expand dulu apa yang boleh. Okay, sebab kita nak tengok ada tak yang kita boleh cancel out ataupun simplify. So this one saya expand jadi 5x tambah 5h tambah 4 minus 5x tolak 4. Saya buka bracket tu. Okay, so now kita nampak 5x ni hilang, 4 pun hilang. So yang tinggal adalah limit h approaching 0, 5h over h. Okay, so bila kita dah simpulkan, kita notice that this one can be cancelled out. Okay, can be cancelled out again. So yang tinggal adalah limit h approaching 0, 5. So the final answer is 5. Okay, just like that. Okay, kita ke bawah lah. Okay, sekarang kita nak cari untuk b pula. Untuk b basically the same thing. Okay, we are going to substitute into the formula limit h approaching 0. So fx tambah h. So sini x, sini x. So x tambah h dekat sini, x tambah h dekat sini. So dia jadi x tambah h square minus fx. So fx kita adalah x square. Oops, wait. X square over h. Okay, so ni pun sama. If you substitute h equal to 0 here and here, awak akan dapat 0 over 0. So again, tak boleh. Okay, so I'll try to expand first. X square tambah 2xh tambah h square minus x square over h. Sorry guys. So notice here we can cancel out this one and this one. Okay, so apa yang tinggal adalah 2xh tambah h square over h. Okay, so this one pun sama. Kalau korang masukkan 0, dia jadi 0 over 0 lagi. So awak kena cari cara lagi untuk jadikan dia tak 0 over 0. So you have to factorize h actually. Bawa keluar h. Okay, using factorization method, you are going to factorize h. Yang tinggal adalah 2x tambah h. So kenapa factorize h? Sebab kita boleh cancel h yang atas dan bawah. So yang tinggal adalah 2x tambah h. So boleh masukkan nilai terus ataupun tulis dulu nak bagi lagi nampak. So kita masukkan 2x tambah kosong. The final answer is 2x. Okay. Okay, last one for the square root x. Sama juga, kita akan masukkan dalam function ni. So x tambah h maksudnya sini x tambah h, sini pun x tambah h. Minus fx kita adalah set x. Okay, so apa yang berlaku is we have f prime x sama dengan limit h approaching 0. Set x tambah h tolak set x. Okay, f x tambah h tolak fx.
Okay, so again, if you substitute 0 here and here, you will get 0 over 0. So this is straight. Okay, so what you can do is using conjugate method. Okay, conjugate. Okay, so kita akan darabkan dengan conjugate dia. So limit hash approaching 0. Conjugate dia adalah x tambah h tolak set x over h. So conjugate dia, remember saya kata tips dia adalah tukar sign yang tengah. Remember, tukar sign yang tengah. So dia jadi set x tambah h tolak, plus set x. Okay, so jangan atas je, kena atas dan bawah. Okay, atas dan bawah. Okay, kenapa saya tukar sign yang tengah je? Sebab we are going to use this formula. Okay, remember we have formula a minus b multiplied with a plus b, dia jadi a square minus b square. So apa yang berlaku dekat atas ni, ini adalah a minus b, a minus b, a tambah b, a minus b, a tambah b. So dia jadi a square, so this one square minus this one square. So dia jadi a square adalah x tambah h tolak this one square adalah x. Okay, and then yang bawah tu tak perlu expand guys. Jangan expand, jangan susahkan kehidupan korang. Okay, kita akan expand yang kita nak rationalize sahaja. Okay, so yang bawah tu salin je balik sebiji, tak perlu expand guys. Jangan menyerabutkan kerja korang, tak perlu. Okay, so yang atas tu kita boleh cancel x, so yang tinggal adalah h. So limit h approaching 0, h over h, so sorry bracket, set x tambah h tambah set x. Okay, see, we can cancel out. So tinggal 1 over, saya substitute terus value dia, 1 over x tambah 0, x tambah 0, tambah 0, tambah set x. So jadi 1 over 2 set x. Okay, settle. Okay, so that's how you use first principle. Okay, so now kita masih lagi dalam first principle punya formula, but kita upgrade sikit, which is we are going to find the derivative at any point x equal to a. Okay, dia bagi satu point x equal to a. Okay, so let's say kita dah tahu x equal to a, so kita akan gantikan our original formula, this one and this one dengan a. Okay, and then by using substitution, kita akan let h equal to x minus a. Okay, so dia h tu dia bertukar jadi x minus a, and then kita masukkan juga h dekat sini, susun. Apa yang kita dapat adalah x. Okay, so this is the new formula, the first principle formula. Bila dia minta derivative of a function at a given point, ada point yang dia bagi x equal to something. Okay, ni formula dia. Okay, so tengok example, saya buat satu example je sebab dia mudah sahaja. Okay, it's very simple. So dia kata, by using first principle, find the derivative of the following function at a given point. So first, dia suruh cari derivative of this function dekat x equal to 2. So in this case, this is your a. Okay, so we are going to substitute into this formula. Okay, so kalau awak perasan dekat formula kita ada fx dengan fa. So kita cari dulu fa siap-siap. Okay, nak cari fa siap-siap dulu. So fa, maksudnya f2 lah basically. Okay, so this is our a. So f2 maksudnya kita akan masukkan x equal to 2 dalam function kita. Masukkan dekat sini. So dia jadi 3, 2 square plus 12. Okay, so 3 darab 4 adalah 12. 12 sama 12, 24. Okay, so sekarang baru saya masuk dalam formula. So the f prime a, which is 2, is equal to limit x approaching. Okay, so kalau korang tengok formula asal, dia h approaching 0 kan? But untuk formula at any point, dia x approaching a. Okay, x approaching a. So in this case, x approaching 2. Okay, so fx kita adalah 3x square plus 12 minus fa. Fa kita dah cari tadi, 24. So substitute sahaja. Over x minus a kita 2. Okay, so kita simplifykan. Dia jadi 3x square minus 12 x minus 2. Okay, so try masukkan 2 kat sini dan sini. Apa yang awak akan dapat adalah 0 over 0. Okay, 0 over 0. So again, you need to use this factorization method. So apa yang kita akan faktorkan yang atas ni. Okay, so yang ni jangan guna kalkulator dulu. Awak check dulu apa yang sama yang boleh bawa keluar. Okay, apa yang sama? So kita ada 3, 12. Okay, kita boleh bawa keluar 3. Factorize keluar 3. Keluar 3, yang dalam tinggal x square minus 4. Okay, so ni masih 0 over 0. So try factorize this one, masukkan dalam kalkulator, awak akan dapat 2 roots. Okay, so bila dapat 2 roots, awak jadikan dia faktor, dia jadi x plus 2 dengan x minus 2. Okay, so you can cancel out this one. So yang tinggal adalah 3x tambah 2, boleh masukkan terus nilai 3, 2 tambah 2. So 3 darab 4 adalah 12. So this is your final answer.
Okay, so this is the derivative of fx at x equal to 2. Okay, settle. Okay. Okay guys, so sambungan daripada yang tadi. So now we are going to prove whether a function is differentiable at x equal to a ataupun tak. Okay, so basically what you are going to do is you are going to prove that this one tadi exists. Okay, exists. So macam mana nak provekan dia exists? Remember dekat chapter 8 macam mana kita nak make sure that the limit exists daripada arah kiri dan daripada arah kanan nilai dia mesti sama. So that's what we are going to do. Okay, kita akan prove that limit approaching from left will be equal to when limit approaching from right. Okay, so now let's try the example. Okay, so we are given a piecewise function. So remember, kalau piecewise je saya akan buat labelkan A dengan B, and then I will do number line. So we have 0, and then untuk smaller than 0 we're going to use function A, and for greater or equal to A we're going to use function B. Okay, so now question suruh check whether is f differentiable at x equal to 0 ataupun tak. So basically this is our A. Okay, so we are going to use this formula and check whether they have the same answer. Okay, so we are going to start from left hand side, meaning kita akan check whether dia approach 0, what the constant when the limit approaching 0 daripada kiri. So daripada kiri, looking at your number line, daripada kiri this is your function A. Okay, maksudnya kita akan pakai this one f as our fx. Okay, so formula dia fx tolak fa. So fx kita 2x tolak 2a. 2a maksudnya fa maksudnya kita akan masukkan nilai a kita dalam function fx kita. So meaning dia akan jadi 2 0 over x minus a, which is x minus 0. Okay, so now kita cantikkan dulu approaching 0 from right, so dia jadi 2x tolak 0 over x. Okay, we can simplify this. So limit x approaching 0 from left, 2 is 2. Okay, so now daripada kanan pula. So daripada kanan, we are going to use function b. So it is x square. So the formula is fx minus fa. So again, fa maksudnya we are going to substitute this value into our fx. So dia jadi 0 square over x minus a. Okay, so now dia jadi x square. Sorry, a kita adalah 0 tadi. Over x. So again, you can simplify by divide the x square with x. Okay, so yang tinggal adalah limit x approaching 0 from right x. So masukkan nilai x adalah 0. Okay, so now you can see that the value is not the same from left and from right. So you can conclude lah. So boleh buat conclusion dekat situ. So since limit x approaching 0 from left of f x minus f0 over x minus 0 is not equal to limit when x approaching 0 from right. So the function is not differentiable. Okay, remember untuk proof soalan proving awak mesti buat conclusion balik untuk menjawab soalan. Okay, at x equal to 0. Okay, so that's how you prove whether a function is differentiable at a point or not. Okay, so basically this one is also the same. So untuk case ni awak akan check whether they differentiable at x equal to negative 1 ataupun tidak. Okay, saya tolong buat dia punya number line saja, a dengan b. So we have number negative 2 and negative 1. So from negative 2 included until negative 1 included, you are going to use a, and from negative 1 until we have another value 2 sampai 2 included, you are going to use b. Okay, so this one please do it yourself. Okay, alright, so we are done with 9.1. Okay guys, so now we are at subtopic 9.2, rules of differentiation. Okay, so this one pun memang korang dah pernah belajar dekat sekolah, so I believe everyone still remember. So I'll just go through very quick one by one. Okay, so first kita go through basic rules dulu. So first, let's say fx kita adalah any constant, any number. So bila differentiate, we will get 0. So for example, this one, differentiate 5, automatic dapat 0. Differentiate 8, automatic you will get 0. Okay, next one. Next one, we have function kita is x to the power of n. N is any number. Okay, any number. So differentiate dia akan jadi power n bawa ke depan. Okay, and then sudden balik, but the power will decrease by 1.
power dia tolak 1. So for example this one, dia akan jadi power dia n, so bawa ke depan 5x power n minus 1, so jadi 4. Okay, so untuk b pula, we know that x is x to the power of 1 over 2, so f prime x is equal to power bawa ke depan, salin balik, power dia berkurang 1, so jadi negatif 1 over 2, ataupun awak boleh tulis dia sebagai 1 over 2 sec x. Okay, benda yang sama. Okay, next one, let's say sama je macam ni, tapi kita ada constant lain dekat depan ni selain daripada 1. Okay, so what will happen is sama saja start dia, we will multiply n dengan depan, so n multiply dengan k, and then this one power dia berkurang 1. Okay, so for example this one, so this is 1 as the power, so darab depan jadi 5 juga, and then x power dia akan berkurang kan, so 1 dia akan berkurang 1 jadi 0, so hilang lah. Okay, so this is your f prime x. Okay, and then this one g prime x pula 4/3, lepas tu power dia 3 bawa ke depan, darabkan, so jadi 3, and then power dia berkurang 1, jadi 2, so we have 4x square. Okay, simple. So these are 3 basic rules. So next one, the sum or difference rule. Okay, so basically if let's say we have plus minus, okay, tak kisah pun, basically apa yang awak akan buat, awak akan differentiate this one, lepas tu plus macam biasa, differentiate this one pula. Sama dengan yang ni, kita akan differentiate this one, tolak, differentiate yang ni, tolak, differentiate yang ni. Okay, so for the first one, this one akan jadi 4x kuasa 3 tambah 2x. Okay, untuk this one pula saya tulis dulu sebab ada x dekat bawah. Okay, so ada x dekat bawah, so saya takut awak confused. So kita, formula kita ada x power something, dia tak ada 1 over x power something, tak ada. So apa yang kita akan buat, kita akan bawa this function to the top, so dia akan jadi 4x kuasa 3 tolak x power negative 2. Okay, bila bawa naik, power dia akan jadi negative. Okay, so let's say we have a power n, so bawa naik jadi a power negative n. Okay, properties of indices. Okay, so bila dah bawa naik, baru kita differentiate. So f prime x sama dengan 12x square. Okay, and then this one darab jadi positive 2, and then x power berkurang 1 kan, so dia jadi negative 1 minus differentiate negative x is negative 1. Okay, so as final answer, saya akan tulis balik ni dalam bentuk yang cantik, so dia jadi 12x square plus 2 over x minus 1. Okay, settle. Okay, next one, power rule. So power rule is basically for function that have power. Okay, so kita ada apa-apa function inside here, and then dia ada power. So what will happen if we differentiate? Dia akan jadi 3 benda. Okay, 1, 2, 3. Okay, the first one, apa yang akan berlaku? You will bring the power to the front. Okay, this is the first one, power dia. Okay, yang kedua, kita akan salin sebiji yang dalam, but the power will decrease by 1. Okay, and last one, untuk power rule, kita akan differentiate function yang dalam tu. Okay, so basically ada 3 benda lah. Okay, so let's give it a try. So this one, so f prime x equal to, we are going to use power rule, ada function, ada power. So first dia kata power, so maksudnya 3. Okay, yang kedua, salin sebiji yang dalam tu, but what happen with the power, dia decrease by 1, so maksudnya dia power 2. And last one, we are going to differentiate the function inside. So differentiate yang dalam jadilah 5x power 4. Okay, so this one boleh gabung dengan yang ni bagi cantik. So this one is 15x power 4, and then x5 plus 1 to the power of 2. Okay, settle. Okay, so same as this one. First the power 4, lepas tu salin sebiji, power dia berkurang 1, and last one differentiate yang dalam, dia jadi 8x cube minus 9. Okay, so nak darab masuk boleh dengan yang ni, ataupun nak biar macam tu pun tak apa. Okay, but jangan darab masuk dengan ni guys, tak boleh. Kenapa? Sebab dia ada power kat situ, tak boleh main darab masuk saja. Okay, so I'll write it again like this. Sorry. Okay, supaya tersusun sikit. 3. Okay, that's it, your final answer. Okay, settle for power rule. Okay, next one is product rule. Okay, product rule and quotient rule. Okay, so basically this is for function, 2 different function yang didarabkan ataupun 2 different function yang dibahagikan. Okay, so if let's say we have u times v, so using the product rule, the derivative will be u v prime tambah v u prime. Okay, u v prime tambah v u prime. Okay, so
let's give it a try. So examples A, so ni kita punya U, ni kita punya V. Okay, kita cari U prime dulu. U prime adalah 6x and our V prime is 6x cube. Okay, now baru kita masukkan dalam formula. So formula kata dia akan jadi U V prime. So U kita 3x square minus 1, V prime kita 6x square plus V U prime. V kita 7 tambah 2x cube. U prime kita adalah 6x. Okay, so this is not your final answer yet. Why? Sebab kita boleh simplify sebenarnya. Okay, kita boleh factorize keluar benda yang sama. So plus in the middle. Okay, plus in the middle. So now kita akan check ada tak benda yang sama di sini dan sini yang kita boleh bawa keluar. Okay, the answer is yes. Because we have 6x yang kita boleh bawa keluar. Okay, kita bawa 6x keluar. Bawa 6x keluar, so yang tinggal dekat dalam, dekat sini, benda ni masih ada dan yang ni x dia tinggal 1. So dia jadi 3x square minus 1 darab x tambah 7 tambah 2x cube. So this one dah bawa keluar, tinggal 1 lah. So tak payah tulis pun tak apa. Okay, lepas tu yang dalam tu actually boleh simplekan lagi. Awak expand dulu this one. Okay, so this one jadi 3x cube tolak x tambah 7 tambah 2x cube. Okay. Okay, lepas tu this one we can combine become 5. So the final answer is 5x cube minus x tambah 7. Okay, so this is the final answer ataupun the most simplified form. Okay, settle. Okay, for B you can try by your own. So this is also the same. So this is your U, this is your V. So find your U prime, find your V prime and substitute into the formula. Okay, so now let's go straight to the quotient rule. Okay, so for quotient rule, we have a function divided by another function. So yang atas ni kita akan letak sebagai U, yang bawah sebagai V. Okay, so the formula will become V U prime tolak U V prime over V square. Okay, so this is the formula for quotient rule. Okay, so kita try satu example. So this is U, this is V. Okay, so kita cari U prime dulu. U prime is 12x, V prime is 2. Okay, so now kita akan substitute dalam formula. So f prime x sama dengan V U prime minus U prime. V U prime, V U prime minus U V prime U darab dengan V prime over V square. Okay, V kita 2x so square. Okay, so ni belum simple lagi ya guys. Ini belum simple lagi, kita boleh expand dulu, tengok ada tak yang boleh kita gabungkan. Okay, so we have 24x square minus bracket 12x square plus 2. Okay, remember kalau ada minus je. Okay, if we have negative, make sure you put bracket. Okay, and then kita akan buka bracket tu, dia jadi minus 12x square minus 2. Okay, 2x kuasa 2. So tolak dia jadi benda-benda yang sama. So tolak 24 tolak 12 is 12x square minus 2, 2x power 2. So kita boleh simpelkan lagi, faktor keluar 2. So 6x square minus 1. Okay, settle. Okay, so this is the most simplified one. Okay. Alright, so again for B, just give it a try by your own. This is also the same. This is your U and this is your V. Okay. Okay guys, so now we are at the last page for chapter 9.2. Okay, last page already, so please focus. Okay, so next kita ada chain rule pula. So chain rule ni is actually sama je dengan power rule, cuma method dia different sikit. Okay, method dia different sikit. So apa yang berlaku is we are going to let function kita in terms of U. So y equal to something U. So daripada sini kita boleh cari differentiate dy with respect to du. Okay, which is U tadi kita dah let sebagai function in terms of x. So dekat sini kita boleh cari du dx. Okay, lepas tu apa yang berlaku, kita kan nak dy dx, right? So dy dx is actually equal to dy du, this one, darab dengan du dx. Okay, sebab apa? Perasan tak dekat sini, dy dx. Okay, kita nak dy dx kan? So this one dy dx. So du mesti sama kat sini sebab we can cancel out. Okay? Okay, so now let's give it a try. So we have y sama dengan x5 plus 1 to the power of 3. Okay, so we are going to use chain rule, so kita kena ada u. Okay, so apakah u kita? So we are going to let u sama dengan yang mana guys? So the function u is actually awak boleh let yang dalam ni sebagai awak punya u. Okay, x5 plus 1. Okay, so bila dah ada u, you can find du with respect to dx.
Okay, differentiate je macam biasa. So dia cari 5x to the power of 4. Okay, now untuk y pula, tadi kita dah let ni sebagai u kan. This is your u, so dia jadi y sama dengan u power 3. Okay, untuk y pula kita differentiate with respect to u lah, sebab u belah kanan kan. So, anggap sahaja ni x power 3, so you are going to differentiate as usual. Dia jadi 3u square. Okay, so now the last step baru kita cari dy dx. So dy dx according to the formula is dy du darab du dx. So dy du adalah 3u square darab 5x 4. Okay, tapi tak siap lagi guys. Sebab apa? Sebab awak kena substitute balik u tadi lah. Okay, subtract. Sebab kita tak nak u, kita nak find answer kita sama x. So masuk balik 3, u kita is x 5 plus 1 square 5x 4. Okay, same as before, kita boleh darab yang ni sama kan. Kalau tak nak pun tak apa. So we have 15x power 4 x 5 plus 1 square. Okay, so this is your final answer. Okay, for B you can try by your own juga. So do it yourself. So this case pun sama, your u will be the one inside. This is your u. Okay, so give it a try. Okay, now we are at the last part for 9.2, which is higher order derivatives. Okay, so before ni kita cari first derivative saja, which is f prime x ataupun dy dx ataupun differentiate function ataupun y prime. Ni benda yang sama. So let's say kita nak differentiate lagi sekali apa yang kita dapat dekat sini. Dia jadi second derivative. So second derivative symbol dia is prime dia ada 2. Okay, ataupun d2y dx square ataupun differentiate the first derivative. Okay, ataupun d2 dx square a function. So basically apa yang saya nak highlightkan dekat sini is your d2y dx square will be not the same as dy dx square. Itu benda yang berbeza guys. So this is derivative kali kedua ataupun second derivative. This one is square of first derivative. Okay. Alright, so kalau third derivative and so on pun sama je. So you will have 3 prime dekat sini ataupun differentiate second derivative ataupun d3y dx square and so on. Okay, so now let's find the first and second derivative of this function. Okay, so let's first find the first derivative. So f prime x. Okay, differentiate je macam biasa. We'll have 15x square plus 6x plus 2. Okay, so for second derivative, we will differentiate the first derivative lagi sekali. Okay, they will become 30x plus 6. Okay, so that's it. Okay, that's it for 9.1 and 9.2.